of Russia in Ukraine is overshadowing all the regional and international affairs and issues. But of course, the ongoing developments with regard to Armenian and Azerbaijani relationship, the developments in Karabakh takes our interest, of course, and leads to this webinar. And we have the honor and the privilege to have today two prominent Armenian experts, thinkers. Dr. Stepan Grigoryan is currently the chairman of the board of the Yerevan-based Analytical Center for Globalization and Regional Cooperation. He's also a lecturer on foreign relations and diplomacy of TV and Radio Academy, the Georgian society, as well as wider community knows him very well, as well as Mr. Benyamin Poghosyan, who is the executive director, the Political Science Association of Armenia, and holding his position since February 2011, and the chairman, founder, and the chairman of the Center for Political and Economic Strategic Studies since 2017. I have to underline that we will have the opportunity to continue these webinars, and this is again to underline this the part of the series of our discussions on South Caucasus, on regional security and cooperation. And of course, today we will talk about the perspectives, challenges about with regard to Armenia-Azerbaijani relationship. What are the perspectives? Are there any chances for normalization of Armenian and Azerbaijani relationship? The latest developments in Karabakh, meetings in Brussels, a trilateral meeting was under the serious consideration, led by Mr. Charles Michel and with Mr. Pashinyan and Aliyev, the presidents of Armenia and Azerbaijan, and most recently, 3 days ago, the meeting of President Pashinyan in Moscow with Putin. So with no further ado, I will give the floor first to Mr. Grigoryan, and would like to ask him to share with us his thoughts about the perspectives and the challenges inside Armenia and outside, of course. Later on, we will discuss, of course, the possibilities of Armenia-Turkey's relationship. But let us start with the Armenia-Azerbaijani's relationship. Mr. Grigoryan, dear Stepan, the floor is yours, please. I know that you will be giving your speech introductory remarks in Russian. The interpretation is provided in English, and of course, dear participants, you are mostly welcome to put your questions in the Q&A. This icon here, I see the chat regime is here also, and so you can put the questions here. So please, Mr. Grigoryan, dear Stepan, please, the floor is yours. Здрасте, Алекс. Спасибо за такую прекрасную возможность пообщаться, поговорить. Я особо благодарю фонд Rondeli, один из ведущих интеллектуальных центров на Южном Кавказе. Мы давно сотрудничаем и очень благодарен за эту инициативу. Должен сказать, что, конечно, сложная ситуация и в мире, и в регионе, и все поставленные вами вопросам я возвращусь, включая армяно-азербайджанский контекст, армяно-турецкий. Сначала хочу вот что сказать. Мы видим страшную войну в Украине, агрессию со стороны России. Обойти и не сказать свою точку зрения, конечно, очень сложно. Мы обязаны говорить об этом, потому что мы видим и
такое жестокое обращение с гражданами Украины, элементы геноцидальные совершенно четко видны. К сожалению, это серьезная ошибка путинского режима. Но я вот на что хочу обратить внимание. Я на этот процесс смотрю и с другой точки зрения. То есть авторитарные режимы атакуют демократии. Это контекст очень редко выделяется. Как-то мы все увлекаемся конкретными проблемами, вокруг конкретных проблем. Я не думаю, что это война из-за Донбасса только. Или из-за какой-то еще другой территории Украины. Это война авторитаризма путинского против украинской демократии. Да, демократии, которая развивающаяся, которая имеет много достоинств и недостатков, но это очевидно. С такой проблемой мы столкнулись в 2020 году, когда была война в Нагорном Карабахе и война против Армении, когда авторитарные режимы объединились и атаковали нас. Да, карабахская проблема, она как бы оттенила этот элемент. Ну, действительно, спор между Арменией и Азербайджаном по Карабаху, он 30 лет длится, все это знают. Поэтому здесь большая концентрация мирового внимания была с точки зрения нерешенного карабахского конфликта. Но на самом деле там тоже был четко этот тренд, что авторитаризм воюет против демократической Армении с четкой демократией, с проблемной демократией, но демократией. И здесь очень интересный момент, который заинтересует политологов всего мира. В чем дело, что Россия, союзник Армении, имеющая военную базу в Армении, я не знаю, тысячи документов, обязывающих ее помочь, не то, что не помогла Армении, а в общем и не очень скрывает, что она с Азербайджаном. Это интересный аспект. Прошу воспринимать не в личностном контексте, вот эти хорошие, а те плохие, а именно в контексте того, что авторитарный Путин ни в коем случае не мог помочь своему союзнику, который идет по демократическому пути. То есть и здесь мы видим солидарность автократии против демократии. Этот контекст всегда надо на него обращать внимание. И почему я его вспомнил и решил вперед вынести моего выступления, хотя я больше буду говорить о возможностях, которые открылись в армяно-азербайджанском контексте и в армяно-турецком, и это позитивно. Но это я вперед вынес, потому что послушал буквально вчера или позавчера Арестовича господина. То есть человека, который один из основных людей в команде Зеленского, очень удачно ведет вот этот внешнеполитический контекст своего государства в эти тяжелые времена для Украины. И очень интересную вещь сказал, и я был поражен, насколько Украина, занятая своей войной, тяжелейшая ситуация, достаточно хорошо разбирается в ситуации на постсоветском пространстве. Он сделал некоторые комментарии по ситуации с Абхазией, в Грузии, ситуации с Приднестровьем и по Карабаху. И он сказал интересную вещь, что вот есть сотрудничество, которое мы явно видим, Азербайджана и России против Армении, в том числе для обхода санкций, для транспортного открытия, чтобы грузы российские были и так далее. Я был поражен, насколько он хорошо разбирается в ситуации. Но это все говорю не в контексте, что вот мы хорошие, а вот те соседи плохие. Нет. А в контексте того, как солидарны друг с другом автократии. Нам, демократиям, тоже надо этому учиться. Теперь о более хороших вещах. В каком смысле? Вот вы хорошо заметили, что какие-то видятся тенденции армяно-турецкие, армяно-азербайджанские, какие-то шансы появляются. Действительно, они появились. Вы знаете, Турция готова на нормализацию отношений с Арменией без предусловий. Соответственно, Армения, естественно, готова. Нечего тут обсуждать. И нынешняя власть Армении, ее даже обвиняют в протурецкости. Я не обвиняю их в протурецкости. Я думаю, они реально понимают, что надо строить отношения с Турцией без предусловий. Но в армяно-турецком контексте есть только одна запятая, о которой я хотел бы сказать. В Турции нет предусловий по армяно-турецкому контексту. Это позитивно. И у нас нету к Турции.
Поэтому хорошо, что Турция открыла авиарейс Ереван-Стамбул. Это очень позитивно. Будет очень позитивно, если откроют и сухопутную границу с Арменией. Но у Турции есть предусловия с Азербайджаном. Хотя Турция говорит, у нас нет предусловий. Да, по армяно-турецкому контексту у турок нет. Но по азербайджанским отношениям армян у них есть. Они говорят, знаете что, ребята, нормализуйте отношения с Азербайджаном. Все, от нас никаких проблем не будет. Дай бог, чтобы так продолжалось, но все-таки предусловия есть. Теперь посмотрим армяно-азербайджанский контекст. Конечно, вот вы также в своем вопросе, и вы это хорошо, что заметили, о том, что, безусловно, брюссельский формат сегодня Шарль Мишель инициатива очень важная в армяно-азербайджанском контексте. Вы знаете, две были офлайн встречи, трехсторонние: Армения, Азербайджан, Шарль Мишель или Евросоюз. Была онлайн также встреча. Это очень хорошо. Это буквально в течение 2-3 месяцев. Это очень позитивно. Там много позитивных вещей, потому что, вы сами понимаете, Евросоюз заинтересован, чтобы была здесь стабильность. Очень часто меня в Армении спрашивают, а в чем их интерес, чтобы было? А потому что европейцы живут хорошо, и они хотят, чтобы у их соседей было тоже хорошо, чтобы беженцы не шли к ним. Так что интерес Евросоюза — это очень важно для нас и для Азербайджана, я уверен, также. И очень позитивно, что они активизировались. И здесь у меня только один месседж моим коллегам из Азербайджана, экспертам и так далее. Вот здесь очень важно, чтобы никто из нас, ни Армения, ни Азербайджан, не увлеклись максимализмом. Вы знаете, он очень характерен для постсоветского пространства. Когда человек получил, даже не мечтал все это получить, ну, будем открыто говорить, Азербайджан не мечтал не только 7 районов получить, но еще и часть Нагорного Карабаха, Шуши и Гадру. Это в мечтах не было их руководства. И они об этом говорили открыто, и я это ценю. Но получили. Теперь, казалось бы, давайте сбавим обороты. Давайте постараемся сосредоточиться, использовать ресурс Евросоюза, заинтересованность США, других игроков в стабильности в регионе. Между прочим, мне кажется, сегодня уже Турция также заинтересована, и Иран в стабильности в регионе. Есть только одна сторона не заинтересована, это Россия, но оставим это сейчас в стороне. Надо отказаться от максимализма, и это откроет шанс. И вот тут я хочу также второй месседж послать моим азербайджанским коллегам. Многие из них знают меня, я их знаю, есть доверие. Увлечение максимализма может к чему привести? Что падет режим Пашиняна в Армении, который совершенно очевидно хочет нормализации даже ценой уступок, за что мы иногда и критикуем их. И что я считаю нормально, что критикуем. Даже демократически настроенные люди. А перегиб может привести к тому, что у нас могут быть изменения стрессовые, и придут те, с кем будет очень трудно говорить руководству Азербайджана. И сейчас я 2 слова скажу о том договоре, а более точно не договор, а заявление, к этому можно по-разному относиться, который подписал Никол Пашинян 19 апреля с Владимиром Путиным. Вы знаете, я понимаю, Армения находится под давлением. Я понимаю власти наши, насколько им трудно маневрировать здесь, там, давление со всех сторон после такой тяжелой войны 2020 года. Но все равно меня беспокоит несколько пунктов, подписанных в этом заявлении. Знаете, брюссельский процесс очень важен. Он показал, что Армения способна на самостоятельные отдельные действия вне России. А тут как бы, вот если вы заявление это прочтете, там вы найдете пункт, по которому оказывается в армяно-турецком формате роль России решающая. Почему она главная? Не понял. Армения и Турция независимые государства. Турция вообще крупный игрок. Почему Россия должна быть там каким-то медиатором главным? Ну, вот это меня удивляет. Да, в случае с Азербайджаном, конечно, там есть трехсторонние, знаете, заявления. Армения, Азербайджан, Россия, которые были подписаны сразу после войны. Там их 2 таких заявления было, а более позднее, в ноябре прошлого года. Поэтому здесь как бы российская роль более видна, миротворцы. Здесь как бы вот замечаний много трудно делать, есть какие-то реалии. Но зачем
например, в вопросе делимитации, демаркации с Азербайджаном обязательно мы должны брать консультативный совет у России. Соединенные Штаты, вы знаете, Госдепартамент заявил, что он готов консультациями помочь. Но Евросоюз, включая Шарля Мишеля, устали это заявлять. Более того, в заявлении Шарля Мишеля с Алиевым Пашиняном, вот, которое было некоторое время назад в Брюсселе, там четко написано, что Евросоюз готов оказать полное содействие в этом вопросе. И тут, как бы, мы, знаете, немножко назад отходим. Показали определенную самостоятельность, очень позитивную, конструктивную, не направленную ни против России, ни против других игроков. И вдруг опять вот назад пришли и сказали: нет, вы знаете, только Россия и все. Ну и там есть заявления, которые абсолютно бессмысленные, об интеграционных процессах в СНГ, ОДКБ и Евразийском Союзе. Какие интеграционные процессы? Россия официально приостановила работу ряда механизмов Евразийского экономического союза. Россия, не Армения, не Казахстан, не Киргизстан. Россия приостановила. Поэтому о какой интеграции вы говорите, если главный игрок приостановил? И завершаю. Завершаю мое выступление, знаете, чем? Эта информация будет интересна экспертам вне контекста сейчас того, что я говорю, а больше даже в контексте Украины. Вот в случае с войной с Украиной, ну вот есть информация, что есть определенные разногласия между Министерством обороны России и политическим руководством, чекистским руководством России, да, Путин, Лавров и так далее. То есть есть расхождение между ними по тому, как вести войну. Я должен сказать, что это же расхождение мы видим и в вопросе Карабаха. Вот некоторое время назад было нарушение перемирия со стороны Азербайджана, это село Парух, и делали заявление и США, и Франция, и Российское Министерство обороны, которое сказало: вот Азербайджан нарушил, ребята, давайте уважайте правила игры. Так вот, Лавров более позже, это было несколько дней назад, когда Арарат Мирзоян до подписания Владимир Путин и Никол Пашинян, вот это заявление, до этого Арарат Мирзоян, наш министр иностранных дел, был в России, и Сергей Лавров такую мысль сказал: а там не все так ясно. То есть стало очевидно, что Министерство обороны России имеет разногласия с политическим руководством России по вопросу и в Нагорном Карабахе. То, что я хочу сказать, вот этот раскол или определенные разногласия мы видим и здесь тоже внутри российских элит. Я завершил. Спасибо. Готов к ответам на вопросы. Thank you, Stepan. As always, as was expected, of course, full of very important, thought-provoking messages, you know, and I will underline that you put in front of the all of the reasons and explanations, the major battleground is the fight between authoritarianism versus democracies. The war in Ukraine will affect certainly the entire world, the entire international security system, and it will affect the developments in our region as well. And we will see how it will go with the bilateral relationship between the two countries, Azerbaijan and Armenia, as well as Turkey and Armenia. But I would like to give the floor to Benjamin and ask him to share with us his thoughts about the how you see, Benjamin, the perspectives of future Armenia-Azerbaijani relations, the possible normalization of the relationship between the two countries. And here was the question already put in the Q&A regime, that after this
speech of President Pashinyan to the address to the parliament of Armenia. The question is that do you see possibility of giving the Karabakh territories under the control of Azerbaijan? If you like to, in your speech, you can answer this question too. So the floor is yours, Benjamin. Alex, thank you. First of all, thanks to Rondeli Foundation for organizing this webinar. And also thanks to Rondeli Foundation, because in recent months, I have several invitations from you, also visited Georgia, participating in very interesting discussions and international conference. And I believe these type of discussions are useful to share on expert level what we all think about challenges and also opportunities facing our region and our countries in the context of these global and tectonic changes, not only in regional, but also global security dynamics. Now, regarding the perspectives of Armenia-Azerbaijan relations, I would like to start by emphasizing what my colleague, Mr. Grigoryan, told, that if we want to reach any solution in any conflicts, and now we are speaking particularly about Karabakh conflict, the maximalist approaches will lead us to nowhere. What I mean by maximalist approaches, we all know that immediately after the end of 2020 war, Azerbaijani official position was that war ended Nagorno Karabakh. Nagorno Karabakh does not exist anymore, and the status of issue, Azerbaijan has thrown the status of issue into the dustbin of history. This was stated by Azerbaijani president, and I believe in last 18 months, since November 2020, Mr. Aliyev stated this maybe more than 10 times or even more. Currently, Azerbaijani position is very clear. They put forward the 5 principles on which may lay as a base for future Armenia-Azerbaijan peace treaty. And all these 5 principles speaks in one way or another about Armenia recognizing Nagorno-Karabakh as part of Azerbaijan. Okay, there is no direct name of Nagorno-Karabakh in these 5 principles, but the essence is clear. Guys, recognize Nagorno-Karabakh as a part of Azerbaijan, and after that, maybe we will live happy life. And on April 13, just approximately 10 days ago, Prime Minister Pashinyan made a statement in parliament when he mentioned that international community requires, or at least advises Armenia to lower its threshold regarding the Karabakh status, which was the indirect hint that international community believes that Armenia also should accept the fact that Nagorno-Karabakh should be part of Azerbaijan with some sort of autonomy. And then international community will try to convince also Mr. Aliyev to accept this autonomy for Nagorno-Karabakh. And then maybe Armenia and Azerbaijan will have normalized relations. Of course, Mr. Pashinyan did not elaborate what does it mean international community, because now we all understand that international community is a very complicated term. What does it mean, international community? It means international organizations like European Union, OSCE, United Nations, I don't know, Council of Europe. It means players involved in South Caucasus, like, I don't know, European Union, US, Russia, France, Germany, Turkey, Iran, China. But there was this message that international community advises Armenia to accept that Nagorno-Karabakh should be part of Azerbaijan. And because this statement was immediately done after this meeting in Brussels on April 6th, and I and Mr. Grigoryan were also in Brussels on the same day for another reason, of course, but in any case, many have doubts that at least our Western partners, I mean, European Union, United States, may advise Armenia that, okay, let's please accept that Karabakh should be within Azerbaijan, should have some sort of autonomy, cultural autonomy, or maybe cultural political autonomy. And then we will try to convince also Azerbaijan to accept this. Okay, I don't exclude that some people sitting in Brussels or in Washington, they may really think that really it's possible to provide Azerbaijani passports to Armenians living in Nagorno-Karabakh, and then Azerbaijan will secure for them happy and wonderful life. But unfortunately, the reality in Nagorno-Karabakh for at least the last 104 years, starting from 1918,
immediately after the collapse of Russian Empire, proves us that unfortunately, when there is Azerbaijani rule, I'm speaking about direct Azerbaijani rule, there are no Armenians in that territory. Of course, you may argue that what about the Soviet Azerbaijan, when at least 300,000 Armenians lives in Baku, another 200,000 Armenians in other Azerbaijani cities, and there were Armenians in Nagorno Karabakh. But first of all, let's not forget that these Armenians, they were not citizens of Azerbaijan. They were citizens of USSR, so it was a not direct Azerbaijani rule. It was a one country union of Soviet socialist republics. So this is a big difference. And secondly, even during Soviet time, we all know that if you compare, for example, the demographics of Nagorno Karabakh, you will see that compared with 1921 and 1989, you will see the significant reduction of number of Armenians. So from my perspective and from many perspectives of Armenians, both expert community and also political forces, if Armenia recognizes Nagorno-Karabakh as a part of Azerbaijan and then start to discuss, okay, let's think what type of cultural autonomy Armenians will have. Should Armenians have only one lesson of Armenian within a week, or they may have everyday Armenian lessons in school since Stepan holding Azerbaijani passports? This will have only one clear and very concrete consequences. Very quickly, we will have 0 Armenians in Nagorno-Karabakh. Currently, there are approximately from 90,000 to 100,000 Armenians. So this is a direct way to have 0 Armenians in Nagorno-Karabakh. Of course, I fully understand that this is also the solution. There was a very famous guy who said that no man, no problem. Yes, no Armenians in Nagorno-Karabakh, no Nagorno-Karabakh problem. But definitely, this is not what we in Armenia, or at least part in Armenia. I'm not in position to speak about entire society or on behalf of government, but I may argue that there are significant part of society, without going deep into percent, it's 30%, 50%, 70%, because no one knows in reality. But there are significant part in Armenia who believes that this approach that, okay, the only way to solve the Nagorno-Karabakh conflict is to have 0 Armenians in Nagorno-Karabakh. This is not going to be acceptable for Armenia. So from my perspective, if we speak directly about Armenia-Azerbaijan peace treaty, if Azerbaijan will continue to demand that the only way to sign peace treaty between Armenia and Azerbaijan is to force Armenia to recognize within these treaties that Nagorno-Karabakh is part of Azerbaijan. It will be very difficult for the even current Armenian government to sign it. I fully agree with Mr. Grigoryan that I don't see any political forces in Armenia who can replace current government and who can have more soft position on Nagorno-Karabakh. But even for the current government, first, it will be very complicated to sign such agreement. And second, even if theoretically Armenia will sign such a peace treaty with Azerbaijan, recognizing Nagorno-Karabakh as part of Azerbaijan, again, this will very quickly result in the significant decrease of number of Armenians in Nagorno-Karabakh, and definitely it will deteriorate domestic political situation in Armenia. But it does not mean that negotiations should not start, because we, from my perspective, should clearly separate 2 things: the start of negotiations on peace treaty and the signature of peace treaty. I'm not sure why, but Azerbaijan demands, and also today, Azerbaijani President Mr. Aliyev made another statement that yes, peace treaty should be signed very quickly. But we know from the history, especially in the history between 2 states who had so complicated history, it's a little bit strange to demand that, okay, we should start negotiations and within several months, we should sign peace treaty. It's really strange because we have examples when countries are not able to sign peace treaties even during decades of negotiations. So what is my perspective? My perspective is that maybe the best solution would be definitely to launch negotiations on Armenia-Azerbaijan peace treaty, to launch the process of delimitation and demarcation of border, to launch the process of opening up of communications. But I don't see it's a productive for Azerbaijan to demand from Armenia to end the negotiation within several months and to sign a treaty with officially or legally accepting that Nagorno-Karabakh is part of Azerbaijan. This demand
or the threats, because also we see some threat from Azerbaijan that if Armenia is not going to sign this peace treaty very quickly and is not going to recognize Nagorno Karabakh as a part of Azerbaijan, then Azerbaijan will not recognize the territorial integrity of Armenia, will start to demand the Sunni region of Armenia, or even going as far as to put some demands on Yerevan. I don't see that this is a way which will bring the region to the more or less stable situation. But let's see. I fully understand that Azerbaijan wants to capitalize the military victory of 2020 and to finish with Nagorno Karabakh as soon as possible. But we should understand that even defeated Armenia is not destroyed. So again, I would like to emphasize this, that yes, Armenia was very badly defeated in 2020 war, but Armenia was not destroyed. So my advice would be also to our Azerbaijani colleagues, at least to expert community. Definitely, I'm not in a position to advise anything to the government of Azerbaijan, but at least to the expert community, please understand that Armenia was defeated, but Armenia was not completely destroyed in 2020 war. So if Azerbaijan will continue to behave itself like it's destroyed Armenia and in a position to force Armenia to sign anything which it wants, I don't think that this will bring peace and stability. Either the peace treaty is not going to be signed, or even if Azerbaijan is successful and will force Armenian government to sign peace treaty, including the recognition of Nagorno-Karabakh as part of Azerbaijan with some sort of autonomy, this will significantly destabilize domestic political situation in Armenia. And also, let's not forget that in Nagorno-Karabakh, we have Russian peacekeepers. Of course, I fully understand that if Armenia signs peace treaty and recognizing Nagorno-Karabakh as part of Azerbaijan, Azerbaijan may say to Russia that, look, guys, conflict is over. We have no reason for new war. That is why we don't need Russian peacekeepers here. Thank you. You came here in November 2020. You prevented new war. Thank you for this. But now Armenia and Azerbaijan agreed on status. So there is no need for your continued deployment. And please leave Nagorno-Karabakh after November 2025, the first term of Russian peacekeepers. Definitely, Azerbaijan may use this potential peace treaty and Armenia's agreement to recognize Karabakh as a part of Azerbaijan, also to demand the withdrawal of Russian peacekeepers. But first, I'm not sure that the Russians will be withdrawn or Russia will withdraw its peacekeepers. Second, again, definitely this any peace treaty where Armenia will recognize Nagorno-Karabakh as a part of Azerbaijan with some type of autonomous status, of course, it will trigger Armenians or part of Armenians to leave Nagorno-Karabakh, but reminding Armenians, and let's not forget that in any case, Armenian government and the prime minister has no direct control over people in Nagorno-Karabakh. And these people, they are telling that we don't want and we will not accept any status within Azerbaijan. So even if Armenia is forced to sign this peace treaty, two main implications. First, domestic political destabilization in Armenia. Second, this treaty will be rejected by Nagorno-Karabakh Armenians. Part will leave disappointed, part will stay, and this may open to some sort of renewed tensions also along not only along Armenia-Azerbaijan border, but also along the line of contact between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan. So the way to avoid significant destabilization, both domestic political destabilization in Armenia and also potential significant military escalation along Armenia-Azerbaijan interstate borders and line of contact between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan, is not to force Armenian government not to start negotiations, because no one in Armenia against to start negotiations on peace treaty with Azerbaijan. No one is against to discuss the limitation and demarcation process with Azerbaijan. No one is against to discuss the opening up of communications between Armenia and Azerbaijan. But what I am telling that it's one thing to start negotiations on peace treaty. It's another thing to demand to finish this negotiation within several months and sign a peace treaty, otherwise threatening with some type of military action. This military blackmail, which I believe currently Armenia is under, I don't think it will bring us to more stable and prosperous South Caucasus. Thank you. This is my initial thoughts, and I'm ready for discussion. Thank you, Benjamin. Thank you very much for your thoughts, for your
vision on the status of Nagorno Karabakh, on the possibility of signing the negotiating the peace treaty between Azerbaijan and Armenia, and possibly signing this treaty in nearest future. But you both underline the internal tensions, political tensions inside Armenia. There was a criticism towards Pashinyan's address, Prime Minister Pashinyan's address to the parliament, and there were cautions that there will be mass rallies, protest rallies organized in Armenia. Do you think that it will be further destabilized the situation in Armenia internally, politically, and do you expect that if there is a pressure increasing on signing from all sides on this treaty, including the status of Nagorno Karabakh, there will be chances rising for the opposition to demand and to get the snap elections and to win in the possible snap elections? This is one question. And the second question, the Prime Minister Pashinyan, during his visit, in his opening remarks with Putin, has said that Russian Federation is a strategic ally of Armenia, and the Russian Federation is the key to the security and stability in our region. Do you share his approach towards Russia? And does people in Armenia consider that Russia is the key to the security and stability in South Caucasus region? Because the entire world believes differently that Russian Federation, in contrary, it is the key to the instability, insecurity, and vulnerability, not only in our region, but also in the wider Black Sea region, in Ukraine, and in the world in general. So what's your thoughts and what's your view about the Russian Federation's role? And probably Stepan has already partially answered this question, but I would like you to elaborate, both of you, about the internal instability, further challenges of the internal instability, and about the Russia's role and the evaluation of Prime Minister Pashinyan of the Russia's role. Okay, maybe this time I will start, and then we'll give floor to Mr. Grigoryan. So first of all, regarding internal domestic instability. As for now, we have very small opposition rallies in Yerevan, Armenia. Several hundred people gathered in the Freedom Square near Opera Building. But we should understand that it's another thing to make a speech in parliament and say that, okay, this unclear international community demands from Armenia to recognize Karabakh as part of Azerbaijan. And the absolutely different thing to go to Moscow, Brussels, or Vienna and sign a treaty with their own signature declaring that recognizing the territorial integrity of Azerbaijan, including Nagorno Karabakh. So the fact that the April 13th speech of Nikol Pashinyan did not trigger large-scale demonstrations and protests, this does not automatically mean that if Mr. Pashinyan will sign a peace treaty declaring Nagorno-Karabakh as a part of Azerbaijan, this will not trigger large-scale protests. What type of large-scale protest is very difficult to say. But regarding the snap parliamentary elections, this is a very interesting thing, because if you look into this pre-election program of civic contract, the ruling party, I mean pre-election program by which the civic contract party participated in this June 2021 parliamentary elections, and this party received 54% of votes of those who participated in this election.
So 54% of population who participated in this election, yes, they voted for Civic Contract Party or for Nikol Pashinyan, but also they voted for this party program. So now if we look to the program of the party, which was published at the beginning of June 2021, less than 1 year. Just you can go and read what party stated how to settle the Karabakh conflict. There was nothing about recognizing Nagorno Karabakh as a part of Azerbaijan. There was nothing about Nagorno Karabakh autonomous status within Azerbaijan as a cultural autonomy or political autonomy. Instead, the civic contract in his pre-election campaign was clearly stating that Nagorno Karabakh conflict should be solved based on this remedial cessation principle, which means that Nagorno Karabakh cannot be part of Azerbaijan. At least this was the civic contract official position at the beginning of June 2021. And also for this position, Civic Contract Party received this 54% of votes during June 20 early parliament or SNEP parliamentary elections. So from a legal point of view, maybe if at the end of the day, the current government will say that, yes, I have to make under the pressure of international community or some other pressure, I have to significantly or strategically change my view on Nagorno Karabakh, forget about remedial cessation and accept Nagorno Karabakh as a part of Azerbaijan or having some autonomy within Azerbaijan. I believe both legal logic and also political logic maybe requires for some, if early parliamentary elections, if some sort of a referendum to see that, okay, 54% of participants of elections voted for Nikol Pashinyan and also voted for implementation of this remedial cessation principle. Now, if government says that for whatever reasons, due to Russia-Ukraine war or for whatever reasons, he as a current government has to forget about remedial cessation principle and has to push forward another principle of securing some autonomous status of Karabakh within Azerbaijan. At least from my perspective, I believe yes. At least political logic, if not legal, requires, if not SNEP parliamentary election, but at least some referendum to see if this 54% population or any part of population or what part of population supports this vision. That yes, Karabakh should be within Azerbaijan having some sort of autonomy. Regarding the first part of your question regarding the potential political destabilization or development in Armenia. Now, regarding the Prime Minister's statements on the role of Russia, first of all, Prime Minister Pashinyan, he simply stated the obvious facts. Yes, Armenia and Russia are allies, at least legally. We have this Armenia-Russia Treaty on Friendship and Mutual Defense, signed by first president of Levon Petriashvili back in August 1997. And also there are many other statements and documents between Russia and Armenia. Plus Armenia is a part of CSTO. We have Russian military base, we have Russian border troops, we have this. So it will be very strange if Mr. Pashinyan stated that no, Armenia is not an ally of Russia. I mean, this is a matter of fact. Regarding what Russia is doing internationally or what international community think about that, Alex, you mentioned that whole world believes that Russia is a spoiler or the evil. First of all, I believe that the not whole world, but the United States and these European and Asian allies. Because if we see who is criticizing Russia and put sanctions, this is United States, United Kingdom, this is EU and NATO member countries, plus US Asian allies. It was Japan, South Korea, Singapore, Australia, and New Zealand. As far as I know, at least we have no criticism and no sanctions from China, from India, from African countries, from Latin America, I mean Brazil, Argentina, at least official sanctions. I'm not speaking about big companies because many companies think that, okay, we don't want to be under secondary American sanctions. And we know that several big Chinese and Indian companies, they either stop their activities in Russia or think to stop their activities in China. But this is not an official position. This is a business decision because they don't want to endanger their access to American markets, their access to Western markets, Western capital markets. But when we speak about political decisions, as far as I know, officially, neither China nor India nor countries in Africa, not Latin America and also Southeast Asian countries, I mean ASEAN, like Vietnam, Laos, Malaysia, Indonesia, and other countries, officially they don't
joined these anti-Russia sanctions. I'm not telling that this is good or bad, just as a fact. Regarding what Armenia thinks about Russian actions in South Caucasus, let's forget about global geopolitics and come back to our very small region. I can say only one thing. Armenian population, or part of Armenian population, again, let's not speak about on behalf of the entire Armenian population, because we don't have any sociological surveys, but at least part of population, both in Armenia and Nagorno Karabakh, they believe that if there are no foreign military deployment in Nagorno Karabakh, again, I'm emphasizing foreign military deployment in Nagorno Karabakh, there will be no Armenians in Nagorno Karabakh. As of today, we have Russian military deployment in Nagorno Karabakh, which means that if there are no concrete chances and concrete agreements to replace Russian military deployment with other foreign military deployments, I don't know, American, German, French, Australian, Swedish, Finland, or whatever else, on the bilateral agreements, on the UN Security Council mandate, on the OSCE mandate, as far as there are no clear agreements to replace Russian military deployment with other foreign military deployments, or at least supplant Russian foreign military deployment with others, because you can replace, take out all the Russians, bring others. You can take out 50% Russians, keep 50%, bring others. As far as there are no clear agreements, either bilateral or through international bodies like United Nations Security Council or OSCE, to supplant or to replace Russian military deployment in Nagorno-Karabakh, at least part of Armenian population, both in Armenia and Nagorno-Karabakh, believes that Russian peacekeepers, they are securing or guaranteeing the physical security of Armenian population in Nagorno-Karabakh. So this is what regards the role of Russia, at least from perspective of Armenia-Azerbaijan issues. Definitely no one believes that Russia secures or guarantees security of Georgia. We all know that from Georgian perspective, it's very clear. Abkhazia and South Ossetia are occupied by Russia, and if there is occupation, there could be no stability. No one in Armenia is stupid to say that, yes, Russia occupied Georgian, Abkhazia, and Georgian South Ossetia, and by occupying Georgian territories, contributed to peace and stability in Georgia. Of course, no. But if we speak purely about Armenia and Nagorno-Karabakh, there is this vision at least shared by part of Armenian population. Again, I'm not in a position to say, okay, this is shared by 70% of Armenian population, I don't know, 25% or 55%, but I can say that at least these people, there is a significant share of these people. They are not only 100, 1,000 or 5,000. Thanks, and hopefully I'll try to answer your questions. Okay, thank you, Benjamin. So now I turn the floor to Stepan. What is your view about the Russia's role in South Caucasus? Is this similar to what Benjamin said, that the part of the Armenian population and Karabakh population believes that it is the key to security and stability in South Caucasus and in our region? And is it possible that there could be new mechanism involved in the peacekeeping process, involving the international partners in this mechanism? Да, спасибо, Алекс, спасибо за то, что ты еще раз сформулировал вот все эти вопросы с уточнениями. И я должен сказать, что я не случайно сказал, что мы должны отказаться от максимализма. И я первым долгом имел в виду сегодняшнее руководство Азербайджана. Они вдохновлены, им помогла Турция, Россия, они победили. И искренне сейчас они верят, что они одни победили. Тут я с Бенджамином согласен, что Армения не добита. Более того, хочу предупредить, что маловероятно, что так же активно смогла Турция и Россия помочь Азербайджану, если будет новая война. А тогда, чем все кончится, сложно сказать. 1 на 1, если мы останемся. Но моя логика мысли другая. Не надо играть с судьбой. Получилось в пользу Азербайджана, потому что рядом с Азербайджаном стояли 2 крупных игрока. Но не надо нас добивать. Какой это имеет смысл?
Азербайджан получил много. Значит, азербайджанское руководство должно попытаться рационально подумать. Если давление будет продолжено на руководство Армении, и что-то такое, что связано с отказом от Карабаха, будет в документе, Никол Пашинян не останется у власти. Ни до каких выборов не дойдет дело. О каких выборах идет речь? Он будет изгнан в очень короткое время и эффективно. Я против этого. Поэтому я обращаюсь к руководству Азербайджана. Неужели не лучше пошагово решать проблемы, немножко на второй план их оставить, чем оказывать страшное давление, которое приведет к тому, что он получит в Армении пророссийскую жесткую власть. Вероятнее всего, что это будет бывший президент Армении, с которым, прямо скажу, не просто будет работать, потому что они не просто были президентами Армении и так далее, они делали России серьезные пророссийские шаги, которые Путин помнит и сегодняшняя элита помнит. Поэтому резко поменяется позиция России в регионе. Если Азербайджан это хочет, ну, что мне сказать? Это суверенное государство, активное в мировой политике. Я говорю, не надо идти по пути максимализма. В Армении быстро произойдет смена власти, придут люди, и альтернатив нет. Вы не можете сказать, а может еще демократы придут? Мягкие? Нет. Придут люди пророссийской ориентации, которые сдавали России все наши военные объекты, все наши экономические структурные объекты. Россия это помнит, она их ценит. Они придут, и пусть с ними и будут иметь дело власти Азербайджана. Не думаю, что это лучший сценарий развития для Азербайджана. Сегодня есть ситуация непростая, в которую можно вырулить на сотрудничество армяно-азербайджанское без диких уступок с армянской стороны, которые и мир принесет Азербайджану, и достаточно серьезные преимущества, которые сегодня есть. Максимализм приведет к плохому. И второй вопрос. Вопрос, связанный с союзничеством. Вы знаете, в армянском обществе это очень серьезная вещь. Армяне, знаете, вот читают и говорят, господин Григорян, вот смотрите, здесь написано, мы с Россией союзники. И я им говорю, а в чем заключается? Ну вот на бумаге написано, что мы союзники. Теперь скажу, как себя ведет союзник сегодня. Специально не обращаюсь к периоду войны, все это знают, что Россия нас не продержала. Более того, был шок в мировом сообществе, потому что Армения голосовала 30 лет в поддержку России. Были голосования в Совете Европы, которые были прямо против интересов армянского народа. Но все делегации, и парламентские, и дипломатические, все голосовали в пользу России. И в ООН, и в Совете Европы, и в ОБСЕ. Спросите грузинских дипломатов, политиков, они вам расскажут. Причем были голосования, которые открыто были против армянского народа. Но все так все время голосовали. И что сделала Россия? Сказала спасибо. Сказала, да, ребята, а вот сейчас у нас не совпадают с вами интересы. Это не называется союзническим либо стратегическим партнерством. Россия не является стратегическим партнером Армении. Да, на бумаге может быть. Я могу и новые примеры привести. Когда в прошлом году в 2 или в 3 местах Армении вооруженные силы Азербайджана вошли, вы должны помнить, и США, и Франция, все заявили, что это вторжение на территорию. Кто единственный, что сказал, это не вторжение. Я был поражен, что Иран сказал, что это вторжение. Китай сказал, что обеспокоен нарушением территориальной целостности Армении. Кто только сказал? Только одна держава мировая. Это Россия. Лавров выступил и сказал, что, знаете, там спорная ситуация, надо разбираться. Мысль моя в чем заключается? Это не союзнические отношения. Формально да, но в жизни это не союзнические отношения. Но я бы призвал нас всех на Южном Кавказе. Давайте научимся сотрудничеству взаимному. То есть нашим отношениям. Да, есть крупные игроки. У нас совпадают иногда интересы, иногда не совпадают с Турцией, с Россией, с Ираном, с США, Евросоюзом. То давайте научимся, и мы тоже, чтобы говорили. То есть все время не будем оставлять все вот большой придет и как бы между нами разрулить. Неужели армянские и азербайджанские элиты не могут какие-то общие найти интересы?
Я могу десятки вопросов сейчас вам представить, где у нас совпадают интересы. Давайте начнем думать, давайте не будем все время надеяться, вот большой игрок придет и нам поможет. Да, действительно, в армянском обществе в определенных кругах есть надежды, связанные с Россией. Но эти круги гораздо более ограниченные, чем были ранее. Потому что Россия нас не поддерживает, это открыто. Видно было и во время войны, и после войны. У них свои какие-то интересы. Ну, хорошо. Россия не является стабилизирующим фактором в регионе. Это моя твердая убежденность. Но, конечно, игрок он есть, и мы хочешь не хочешь с этим считаемся. Это тоже хочу сказать. Но наша цель с вами должна быть очень простой. Давайте строить наши внутриотношения вот точно так же, как армяно-турецкий диалог. Вы знаете, что Турция выступила с парой предложений, которые очень важны. Турки сказали, хорошо, вы встретились в Москве, хорошо, давайте встретимся в Анкаре, в Ереване, в Вене. Давайте пойдем таким тоже путем. Понятно, это Россия игрок, да, но он как-то старается вырулить. Поэтому то, что с турками есть встречи вне Москвы были, и сейчас планируется в Вене, я приветствую. То есть давайте диверсифицировать нашу внешнюю политику. Я говорю сейчас об Армении. Давайте не будем вот так, знаете, вот только вот здесь, вот только они и так далее. Вот этот крупный игрок потом манипулирует. Я не уверен, что России сейчас нужен мир на Южном Кавказе. Не уверен. Потому что я не вижу, чтобы они были бы объективными в тех или иных случаях и так далее. Поэтому в Армении разные точки зрения по России. К счастью, уже не так, как было раньше. Вот Россия, вот она нас спасет, вот она то сделает, это сделает. Это очень хорошо. Как у нас демократическое общество, так и демократия есть в вопросах вот внешнеполитических, ориентационных. Давайте научимся говорить вместе. Я имею в виду армян, азербайджанцев, я имею в виду армян, грузин, азербайджанцев. Давайте научимся. Хороший опыт есть в Грузии, сотрудничество, да, с Азербайджаном. Сложное, но интересное сотрудничество. Вот мы тоже должны этому диалогу научиться. Thank you, Stepan. And to follow up on what you have just said, you said you can list tens of spheres or areas of interests where the positions of Azeri and Armenian elites could coincide. So could you give us 2 or 3 areas where Armenian and Azeri elites could cooperate and could find the common ground for future cooperation and mutual understanding? And I will ask the same question to Benyamin as well, and related to Turkish-Armenian relationship. Again, to the internal tensions and internal approaches of the society. Do you think that deepening and normalization of Turkish-Armenian relationship would not be rejected or opposed by the Armenian society? You can start, Stepan, again, as I put the question to you, and then Benyamin would follow with his answers. Вы знаете, мой коллега упомянул нашу поездку в Брюссель. Мы были 6-7 апреля в Брюсселе и встретились с нашими азербайджанскими коллегами. Был обстоятельный, длительный разговор. Этот процесс идет уже полгода. Прямо скажу, что в Армении неоднозначно воспринимается, вот почему встречаться с азербайджанцами. А мы как раз считаем, что надо встречаться с их элитой, аналитиками, интеллектуалами, грамотными людьми. Были очень серьезные дискуссии, и мы даже совместный документ большой подготовили при поддержке Links Europe организации, при поддержке Евросоюза. Достаточно интересный пакет предложений вы можете почитать. Там в многих областях мы предлагаем начать какие-то более интенсивные контакты, начиная от вопросов сотрудничества молодежи, кончая вопросами приграничных сел. Я вот простой пример приведу. Уверен, что азербайджанцы тоже хотят стабильности на границе.
с Арменией. Сейчас, видите, я о Карабахе не говорю. И мы говорим, вы напротив нашего села ставите каких-то вооруженных людей. Это никогда стабильности не придет. Они говорят, да, ну мы понимаем. Конечно, в любом случае. Если есть мирное село, мирные граждане, рядом вооруженные люди, это всегда, даже если это граница и территория Азербайджана, это всегда напряжение. Но вы же хотите в ваши села возвратить азербайджанцев? Они говорят, хотим. Ну и возвратите. И давайте межобщинный контакт пусть начнется. Не могут все время враждовать люди. Я, видите, простые жизненные примеры один-два привел. Сейчас приведу стратегические вещи. Место Южного Кавказа в Европе. Какой бы то режим ни был в Грузии, в Армении, в Азербайджане, наше место в Европе. Мы юридически часть Европы. И я абсолютно уверен, что у Азербайджана есть серьезное сотрудничество с Евросоюзом. Это вы знаете. У нас есть серьезная Грузия вообще в ассоциации. Вот вам область совместного сотрудничества. Что нам мешает совместно сотрудничать? Что азербайджанцы не хотят хорошо жить? Что армяне не хотят хорошо жить? А если вы хочешь хорошо жить, ты должен быть с Европой, ты должен быть с США. Вот мой коллега привел примеры и других стран. Конечно, есть и другие игроки, безусловно, и надо как-то уважать и других и так далее. Но где нормальные люди живут? Вот в той части мира, которая называется демократической. И у меня нет сомнения, что и элита Азербайджана душой там, и армянская, и грузинская. Вот вам платформа совместного сотрудничества. Мысль моя в чем заключается? Знаете, очень много зависит от того, что мы хотим. Поэтому и области есть сотрудничество, и желание есть. И мы подписали совместный документ, армяне и азербайджанцы, очень серьезный, параллельно встрече Алиева с Пашиняном. Это серьезный вызов, это серьезный вопрос. Но мы спокойны, потому что мы знаем своим обществом, мы можем объяснить, почему вот под этим подписались, почему под тем подписались, почему под четвертым подписались. Вот что я хочу этим сказать. Хочу сказать, что всегда есть шанс выйти, всегда есть области, где есть взаимные интересы, в том числе стратегические интересы, в том числе связанные с будущим. Чем ты более сильно завяжешь себя с Россией, которая под санкциями, которая сама сейчас нуждается в помощи, тем больше будет манипуляций, тем больше будут нас сталкивать лбами. Это показал опыт мировой. Поэтому давайте перейдем в конструктивное поле. Thank you, Stepan. Benjamin, the time is flying fast, so I immediately give the floor to you to answer the questions on both the areas of possible cooperation between Armenian and Azeri societies and the Turkish-Armenian relationship. So you see the what would be the reaction of the Armenian society on further deepening of Armenian-Turkish relations? Thank you, Alex. Regarding the possible areas of cooperation between Armenia and Azerbaijan, on strategic level, only is like one issue, water management. And this has been discussed for the last 20 years, because we all know that we have trans-boundaries rivers. The water management is one of the key issues when everybody should be interested, because the rivers, they don't recognize the boundaries. You cannot stop the river telling, okay, you are entering from Armenia to Azerbaijan. This is nonsense. Another issue could be like, sorry, for example, the cooperation on the communities, bordering communities. It may start from small investments on, for example, renewable energies, like small solar power plant, which can be constructed somewhere in the border area and can provide electricity to several villages of Armenia and Azerbaijan. So there are possibilities on strategic level, and also there are possibilities on local level. Regarding Armenia-Turkey relations, of course, as Mr. Grigoryan stated, there are no single question when 100% of Armenia's population thinks the same way. But I can say that the normalization of relations with Turkey is a much less complicated issue than this potential recognition of Nagorno Karabakh as part of Azerbaijan. If recognition of Nagorno Karabakh as a part of Azerbaijan will create political tsunami in Armenia, and maybe, as Mr. Grigoryan stated, the current government will not even reach the snap parliamentary election, but will be kicked out.
The same I cannot say about potential normalization of Armenia-Turkey relations, like signing a document to establish diplomatic relations opens the border. Of course, there will be segments in society who will complain, but it will be absolutely incomparable. So the issue of Armenia-Turkey or potential or perspectives of Armenia-Turkey normalization, including opening a border and establishment of diplomatic relations, it's a much less complicated issue in Armenia and will trigger much less controversy in Armenia than any peace treaty with Azerbaijan, which will clearly recognize Nagorno Karabakh as a part of Azerbaijan. This will simply create a political tsunami with very bad complications for Armenia and also for current government. Okay, gentlemen, thank you. Thank you very much. I have to summarize our today's discussion, very interesting one. As we see, you agree that the maximalist approaches from the Azerbaijani side would lead to the internal turmoil and even the overthrow of the Pashinyan's government, possible overthrow of the Pashinyan's government. So your suggestion, your address, your message to Azeri colleagues would be that to distance and to slow down with the maximalism and to get to step-by-step approach of the normalization of the relations, and the issue of the Nagorno Karabakh status would be the trigger for possible tensions between Azerbaijan and Armenia. There is much less tensions possibility in case of the Turkish-Armenian relations normalization, and you see that there could be some objections, but in the Armenian society, but much less negative sentiments and emotions than with regard to the Nagorno Karabakh status issue. And you both welcome the deeper and further involvement of the international community in the process of rapprochement between Azerbaijan and Armenia, without, as I guess, without pressuring on the Nagorno Karabakh status. If I summarize correctly, if you want to add the final comments, I would very much welcome if you have such a desire. Okay, just a few words. First of all, Alex, thank you. I believe even I and Mr. Grigoryan were not able to summarize our ideas as well as you did. So really, you compressed it very wonderful, and it's thanks for you. And no final comments. Again, thanks for this initiative. I believe it's useful for both of us to hear each other's positions, expert positions, and also for better understand what our society thinks and what are the options, not to make mistakes, because here I also would like to emphasize Mr. Grigoryan's point that the maximalistic approach may lead to another war, and I don't believe that any of republics of South Caucasus should be interested in another war, hoping that, okay, this new war will be final war and I will crush my adversaries completely. That's not the right way to move forward. Thank you again. Thank you, Benjamin. Thank you very much. Stepan, if you want to add something, with pleasure, we'll give the last comments for this today's webinar. Да, я очень коротко. Во-первых, спасибо, Алекс, за эту инициативу. Спасибо фонду Rondeli. Инициатива очень важная, очень для всех нас полезная, и в Армении, и за пределами. Очень важно, что это грузинская площадка, потому что у Грузии очень хорошие отношения с Азербайджаном и с Арменией. Как бы вы доверительные медиаторы. Это очень важно. Например, если бы были бы медиаторы пакистанцы, я бы тоже с удовольствием участвовал. Но должен прямо сказать, не очень бы им бы доверял. Потому что мало кто знает, что позиция Пакистана по Карабаху более жесткая, чем азербайджанская. Значит, я еще раз повторяю, наверняка не все это уловили.
Позиция Пакистана по Карабаху более жесткая, чем даже азербайджанская или турецкая. Понятно, что я бы участвовал, но я бы им бы не доверял этой площадке. А грузинская площадка, она и доброжелательная, и традиционная. Поэтому ваша инициатива очень к месту. Огромное спасибо. Thank you, gentlemen. I have to reiterate once again that this webinar was part of the series of the talks, the webinars, meetings. You are always welcome to visit Georgia to participate in the conferences, which is organized by the Rondeli Foundation. I believe that in the nearest future we will have the possibility to get you all together again with Azeri colleagues and to continue the discussions. It is essential that the think tankers, the politologists, discuss and consider the options and the areas of the possible cooperation. I believe in the future we will have the chances and the opportunity to hear the Azeri positions and reflections on what you have said today, and wish you all peace and success in your work. Thank you very much once again for your time and for your very, very interesting thoughts expressed at our webinar. Thank you. Thank you, Alex, and thanks for Rondeli Foundation.